then 0 on your telephone keypad. I'll now turn the meeting over to Supervisor Hilda Solis. Please go ahead. Yes, thank you so much, and good afternoon, and thank you all for joining us for today's press briefing. Today I want to draw your attention to the ever-increasing cases of COVID-19. There have been many questions as to why we're so focused on COVID-19 when so many people die of heart disease and other diseases each day. COVID-19, this pandemic, is unprecedented. It has the potential to overwhelm hospitals and prevent people from accessing hospitals for other problems like heart disease. In fact, within a matter of months, COVID-19 is now on track to become the second leading cause of death in LA County. Our focus on COVID-19 is not at the expense of treating other diseases. We have to stay focused on this pandemic because it is indeed lethal and dangerous. The numbers do not lie. The models are as grim as they are, have made it clear if left unchecked, COVID-19 would kill millions across the world. That's precisely why we took and are continuing to take aggressive actions. Like it or not, this virus is not going away on its own. It won't just disappear. I'd also like to remind us that this virus is new. Unlike other major disease, we give each other COVID-19. We have very little knowledge of how long-term consequences of contracting it, even with mild or no symptoms. What we do know, however, is that we have the ability to limit how many people, young and old, sick and healthy, get infected. I urge you to take the virus seriously, and I also urge you to take the responsibility to protect yourself and others with the gravity it requires. Additionally, it's not by happenstance that the majority of the COVID-19 cases align with areas that endure the most poverty in our county. In the district I represent, the 1st District, we now have well over 48,000 confirmed cases out of approximately 170,000 cases countywide. Each day in the 1st District, there are hundreds of new cases, more than any other area of LA County. Just like Queens was the epicenter in New York, East LA and parts of Southeast LA and other low-income areas of the community are our epicenter. Brown and Black people bear a disproportionate burden of this crisis, from the health impacts to the economic consequences. It's important to recognize this reality and address it head-on. That's why we continue to open COVID-19 testing sites in areas facing disparities, for Southgate to Azusa to Boyle Heights. On Monday, we opened a testing site in Southgate and yesterday in Montebello. Resources will continue to come online for our residents. I also want to provide an update on our work to take care of our neighbors experiencing homelessness. Los Angeles County, in close partnership with the state, the City of LA, LAHSA, and our network of homeless service providers, has implemented a comprehensive response to protect individuals experiencing homelessness most susceptible to COVID-19. This includes efforts like Project Roomkey. In addition to leasing more than 4,000 hotel-motel rooms countywide, our providers and health departments have led efforts to expand outreach, testing, shelter options, hygiene facility access, and isolation quarantine beds. These efforts have been very effective. As of July 22nd, more than 12,600 people experiencing homelessness have been tested. The rate of positivity among people experiencing homelessness has been 2.6%. This number is lower than that reported for the general population, which is 10%. And this is good news, and it's a testament to the county's effort, but we must continue to monitor to ensure the most vulnerable among us receive the support and care that they deserve. I also want to speak directly to the hardworking employees in Los Angeles County. This week, the Department of Public Health instituted a mandatory closure at 3 food facilities where over 40 employees were infected with COVID-19 at each. Employers have a responsibility to protect their workers, and I encourage employees to report violations at 888-700-9995. Reports may be made anonymous, and there will be no questions about personal information, including immigration status. We share collective responsibility to get through this moment. So I want to end with some reminders. Wear your mask the right way. Avoid gatherings, all of them. And know we will get through this and be stronger for it. Thank you for doing your part. And now I'd like to introduce Dr. Barbara Ferrer.
Thank you so much, Supervisor Solis and the entire Board of Supervisors. I'm grateful, as always, for your tireless work as we navigate a pandemic that has affected every single aspect of our lives. And good afternoon, everyone. As you know, on Wednesdays, I update you on our recovery metrics with a focus on equity, because we all need to take actions to eliminate the disproportionality that's devastating some of our communities, as noted by Supervisor Solis. Before I do that, though, I want to update you on several issues as they relate to children in LA County. The physical and emotional well-being of all of our children has been top of mind for everyone as we navigate this unprecedented time in our lives. First, I want to acknowledge that for the last several months, it's been extraordinarily difficult for children and for their families. And so many things have been missed by our children that before the pandemic we took for granted. I'm a mother and a grandmother, and I've seen the struggles firsthand, including being physically separated from my grandchildren since February. And it's a reality that I know I share with so many others. The reality is, as with every member of our community, we have to be reminded that children are vulnerable to COVID-19. And that they're also able to spread the virus. And to the families that are looking for more information, I'm hoping that today I provide you with a couple of updates that can help with planning around the late summer and the fall. First, I want to touch on a topic that I know is of great interest to so many in our community, the school reopening waivers. As you know, the governor is allowing local health officers the discretion to grant waivers to school districts and private schools that would permit schools to reopen for in-classroom instruction for students in grade TK through grade 6. We've been working on an online application process, and we hope to have it launched by the end of this week. In order to apply, we'll need a letter from the district superintendent or the equivalent from a private school requesting the waiver. The letter must include information about the number of students and the number of staff that would be returning to classrooms, along with the anticipated schedule for in-classroom instruction. We'll also be requiring letters demonstrating consultation and collaboration with key stakeholders, and that needs to be submitted with the application. The key stakeholders that will need to submit letters include all labor unions with workers at the schools that are reopening. If there's no labor unions, it's either a letter from the organizations representing teachers and other staff or a letter that's signed by teachers and other staff in a school that has no organized group representing them. And I know there's been some questions about having labor unions be part of this process. Mostly because all schools don't have labor unions representing their employees. And that's why you've noted that we'll be including a process for those schools that absolutely allows all staff to participate in the application process for submitting for a waiver to reopen. We also will need letters from parent organizations that are at the school and community organizations that are supporting teaching and learning at the schools. Each school that's applying to be part of a reopening process will need to complete the county's public health K-12 school reopening protocol checklist. These checklists are online already, and they capture the school's plan for opening in adherence with the health and safety directives that are required by our health officer order. The decision to grant a waiver will be based on ensuring that schools are able to open in full adherence with the school reopening protocols, along with reviewing epidemiological data for each school district. The process also requires a consultation with the California Department of Public Health prior to accepting or rejecting the waiver application. We'll be looking at epidemiological data specific to each school district to determine trends in community transmission. Each school district will have access to this data as well, and the data will include the number and rates of cases and deaths, as well as regional hospital capacity. For private or charter schools, we're asking that you look at the data
for whichever district you're located in. We're working to finalize a process that's well-defined and transparent and includes us working closely with the state so that we're able to make decisions in a timely manner. I want to also turn and focus for a second on parents of younger children who are relying on daycare centers to care for their young children while they're at work. I'm pleased to announce that the board has allocated $15 million in our CARE Act funding for child care vouchers that will serve essential workers and low-income families across the county. This amount of money translates to 3 months of child care for 5,000 families. The Department of Public Health's Office for the Advancement of Early Care and Education will lead distributing the funding in partnership with the LA County Early Childhood Education COVID-19 response team, which was created in March to support essential workers, such as our healthcare workers and first responders. The Office of the Advancement of Early Care and Education will contract with the Child Care Alliance, a network of LA County resource and referral alternative payment agencies, to distribute the vouchers. To expedite the process, the funding will be infused into the existing voucher system. Income eligibility for accessing the vouchers will be set by the state. But for now, families who are seeking more information and as well as information on early care and education services and want to know how they might be able to access the vouchers, you can call 888-922-4453. That's 888-922-4453. As we navigate the beginning of the school year, we're also recognizing that extended day programs are going to be needed for school-age children, and these are an essential piece of the puzzle for working parents. These programs provide enrichment activities and help children stay healthy while they're able to be with their peers in a supervised setting, both before and after school, where schools may be reopened, but for an extended day where schools may not be opened. Currently, we don't have the framework from the state about how these programs should operate. But since we're nearing the beginning of the school year, and we know that a lot of these programs are anxious to start planning, and the families that they support are anxious for more information, we are going to post a draft protocol for extended day programs for school-age children so that people can be ready for the time when the state will allow us to reopen those extended day programs. Like many of our protocols, this one will require that everyone in the program is going to be wearing a face covering at all times when they're not eating, drinking, or alone in a private space. We do know that these programs serve a crucial role in families' child care plans, and they offer an opportunity for children to spend time engaging in physical activity and receiving supportive help with school assignments. We hope that this will give some useful information to you and your family as you plan for what looks like a very uncertain fall in the months to come. And finally, I want to acknowledge that we get a lot of questions, and there are a lot of children who are missing their sports teams. And we now have professional sports back, so you can watch both the Lakers and the Dodgers. But we do know that there's a lot of questions about when can youth sports reopen. And we're waiting again for guidance from the state on what level of team sports participation will they allow in the coming months. But again, we are going to be publishing draft protocols on youth sports later this week. These will allow for the training and conditioning activities that are at the basis of the foundation of team play. But they will not allow for any contact sports. They all must be done outdoors, and players and coaches will need to keep that 6 foot of physical distance from each other during their conditioning and their training. We want to make sure that everyone understands that at this point, competitions, games, and team practices are not allowed yet for any youth team sports. And I, again, as the state develops their guidance, we will be passing that along as well and making modifications to our own.
but we do know there are a lot of questions out there on all of these topics. I do want to also spend a minute just talking about what do we know about COVID-19 in children, and I'll take the first slide. As you've seen reported, children are less likely to be infected with coronavirus and less likely to experience severe disease when they become infected with COVID-19. But this doesn't mean that COVID-19 is a completely benign disease in children, and we still have a lot to learn about both the short and long-term impacts of the virus. In other states, such as Florida, we have recently seen a spike in case rates among their children. We've also seen increasing hospitalizations and, sadly, several deaths. As you can see in this slide, we have more than 13,000 cases of COVID-19 in children here in LA County. And it shows that children under 17 now represent 18% of the total cases of COVID-19 across our county. As you're going to see in a few minutes, children are also hospitalized for COVID-19, although at a much lower rate than adults. And thankfully for us here in LA County, no one under 17 has died as a result of an infection from COVID-19. There's also, however, serious health consequences for a very small group of children who became infected with COVID-19. One outcome that we're watching closely is multisystem inflammatory syndrome in children, or MIS-C. As you may know, MIS-C is a condition where different body parts can become inflamed, including the heart, lungs, kidneys, brain, skin, eyes, or gastrointestinal organs. We do have one additional case to report since we last updated you earlier this month on the prevalence of this condition in LA County, bringing the total to 16 cases that meet the CDC criteria for MIS-C. 10 cases, or 63% of the cases, were among females. The median age was 8, but the age range for patients with MIS-C is 4 months to 17 years. 75% of the cases are among children who are Latinx or Latina, which likely reflects the fact that Latino residents are disproportionately affected by the virus. And I'm really thankful that none of the children that have been diagnosed with MIS-C have lost their lives. But we do know that it can have a lifelong health impact, and we're going to need to continually monitor this potentially serious pediatric outcome. To the families who are suffering with children who are sick, I know it must be heart-wrenching to see your little ones feeling so unwell. And along with so many people across the county, our hearts and blessings go out to the thousands of people who are suffering with COVID-19 every day. And I want to now provide you our daily update, and following that, we'll take a look at our recovery metrics with a focus on equity. Before I share today's update, I want to know that the numbers that I'm going to be reporting out for cases today represent over 2,000 cases that are a backlog, which is why they're so high. This is a backlog that started last Thursday and went all the way through Sunday from the state's electronic lab reporting system. I'm also going to be reporting a higher death count today than we've ever seen. And again, some of this is due to a backlog in reports that we recently received that were from deaths that happened over the weekend. But I'm going to start with how sad I am to report an additional 91 deaths today. 31 of the people who died are over the age of 80, and 28 of the people in this age group had underlying health conditions. 27 of the people who died are between the ages of 65 to 79, and 22 people who passed away in this age group had underlying health conditions. 17 people who died are between the ages of 50 and 64, and 14 of these people had underlying health conditions. 7 people who passed away are between the ages of 30 and 49, and 6 people in this age group had underlying health conditions. And 3 of the people who passed away are between the ages of 18 and 29, and 2 people in this age group had underlying health conditions. Information on the 5 deaths reported by the City of Long Beach and the 1 death reported by the City of Pasadena are available at longbeach.gov and cityofpasadena.gov.
www.ncom.net. This brings the total number of deaths to 4,516 in LA County. To those grieving the loss of a person you loved, I send my heartfelt condolences. 92% of the people who died from COVID-19 had underlying health conditions, and again, we ask that everyone with underlying health conditions take additional precautions. For the 4,223 people who have passed away where race ethnicity has been identified, 48% are Latinx, 25% are white, 15% are Asian, 11% are Black, slightly less than 1% are Native Hawaiian or Pacific Islander, and 1% identified with another race or ethnicity. We're also reporting today 4,825 new cases. This brings the total number of cases in LA County to 183,383. As I noted before, over 2,000 of these cases are from a lag in reporting starting last Thursday. These cases include 7,895 total cases reported by our partners in the city of Long Beach and 1,923 total cases reported by the city of Pasadena, both of which have independent city health departments. We're reporting 1,029 confirmed cases among people experiencing homelessness. Among these cases, 351 were referred to isolation and quarantine sites so that they could appropriately isolate for the duration of their illness. There are 2,045 confirmed cases that are currently hospitalized. 28% of these people are confirmed cases in the ICU, and 17% are on ventilators. We've investigated a total of 1,214 residential congregate settings and non-residential settings with at least one confirmed case of COVID-19. Of these, we have 824 active investigations, including the 3 investigations that we noted on Monday where we closed 3 sites. 2 are back and have reopened, and 1 is still undergoing, making improvements so that they'll be able to reopen. There are 390 closed investigations. Residential settings include nursing homes, assisted living facilities, shelters, treatment centers, supportive living, and correctional facilities. Non-residential settings include workplaces, food and retail, and educational settings. The total confirmed cases in institutional settings is 26,234, and this includes both staff and residents. 14,367 of the confirmed cases are among residents, and 11,867 are among staff. I'm sad to report that 2,183 residents in institutional settings have passed away from COVID-19. Again, the majority of the people who have died did reside in our skilled nursing facilities. Of the 85 newly reported deaths today, excluding Long Beach and Pasadena, 15, or about 18%, were people who resided in our skilled nursing facilities. And please know that we're thinking of every single family that's mourning the loss of a loved one who lived in a nursing home. We're reporting 3,394 confirmed cases at some point in jail facilities. 3,029 are among people who are incarcerated, and 365 among staff. The Sheriff's Office is reporting today for their facilities 38 inmates who are positive, 846 people who are incarcerated and have recovered, 71 people who are incarcerated and are in isolation, and 1,147 that are quarantined. There are 194 cases in the state prison, 136 among people who are incarcerated, and 58 among staff. And there are 757 cases in the federal prison facilities, 741 among people who are incarcerated, and 16 among staff. There are 111 cases in the juvenile facilities. This includes 41 among youth and 70 among the staff. 1,682,633 people have been tested and had their results reported in LA County, and a total of 10% were positive. I do want to take some time to just review our recovery metrics, because you know these are the metrics that guide our decision-making about our recovery process.
and this includes thinking about how we can reopen our schools. I also focus on equity every week because we aren't recovering as a community unless everyone is able to have a good outcome. As you see each week, our Black and brown neighbors and those in our low-income communities are bearing the brunt of this virus, both in terms of infections and deaths. And our recovery journey won't be complete until every single person in our community can be healthy, protected, and able to do their job as safely as possible. And I'll touch on this more in a moment. But then I want to bring up the next slide. And I'm going to go a little bit fast because these slides are slides I show every week, so I think you're used to seeing this. This graph is showing the 7-day average of the daily reported number of people who were tested with a diagnostic test as of July 20th. The number of people that are accessing diagnostic testing, remember, had been about steady earlier in the month at about 15,000 to 16,000. That was May through June. But then we've steadily increased it, and now we're closer to having at least 20,000 diagnostic tests performed each day here in LA County. I want to thank Dr. Galley and her team for the remarkable increase in sustainability of a system that allows better access, particularly in some of our communities with less resources. The next slide, please. A little over a month ago on this chart, I reported a 7-day average of new cases being 1,763. We've had a steady march upwards to the peak of over 3,000 new cases on July 11th, and then, as you noted today, we're closer to 5,000. But you can see the last date on this chart, the total number of cases reported was 2,300. I do want to note that the average over the last 8 days in terms of the number of new positive cases is about 2,700. So if you take all of the fluctuations we've had because of lab reporting issues, we're really about 1,000 cases a day higher than we were when we started looking at this a month ago. So we still have an increase. We won't know for another week or two whether or not we're going to start seeing a decline in that number. We do hope that we're going to start trending lower, but as I noted, we're going to need at least several weeks of trending lower till we can get back to where we were in mid-May and at the beginning of June. The next slide will show the 7-day rolling % positivity rate for COVID-19 tests in the county. And as you can see in this chart, the positivity rate in the county started to climb quickly in mid-June, rising from about 6% positivity rate on June 15th to an 8.3 positivity rate a month later on July 15th. And we have been holding fairly steady at about 8.3%, 8.5% for the last week or so. But we do need to get to a positivity rate that's below 8%. It's one of the requirements to get off the state's monitoring list and to reopen our schools. And it really actually needs to be lower than that if we're going to have confidence that we're successfully slowing the spread of COVID-19 here in LA County. The next slide. This is always one of our most troubling recovery metrics. More than 2,000 people continue to be hospitalized with COVID-19. Since mid-June, you can see that we had a steady increase in the number of COVID-19 patients who were hospitalized on a given day in LA County. However, here again, it appears that the numbers have stopped climbing. Whether this is a trend that we'll be able to sustain over the coming days and weeks remains to be seen, very dependent on the actions we're taking, but we will need to remain vigilant. We're watching this very closely, and in a minute I have a breakdown of what age groups may be driving some of the increases that we saw in hospitalizations. Next slide. This slide shows that at the end of April, people who were 65 and older represented half of all the hospitalized cases in the county. Now those older than 65, which is the orange line, represent only a third of all hospitalized patients. Those aged 18 to 49, that's the green line, and those aged 50 to 64, that's the blue line, each are making up about a third of the people who are hospitalized. The very bottom line in yellow represents children 0 to 17, who represent about 2% of all of the hospitalized cases.
And we're going to look in the next slide at a more granular look at what we're seeing with pediatric patients. It's a very small number of children overall, but you can see the trend lines on this slide that show that hospitalizations among children of all ages has been increasing since April. The blue line are preteens and teenagers, and they are the pediatric cohort that's driving most of the increase that we're seeing in hospitalization. So it's among young people. And so as a reminder to our young people, they do need to abide by the public health directives that are in place. They need to wear their face coverings. They shouldn't really be gathering with people they don't live with, and they should avoid all crowded places. I know it's a difficult sacrifice, especially for our children and for our teens who are desperate to spend time with their friends. But I also know that the only way for us to get back on track with the recovery journey is to adopt a set of behaviors that has us remaining right now with members of our households as much as possible. And even if you don't feel sick, you could be infected and pass the virus on to someone who's vulnerable, your parents or your grandparents, somebody with an underlying health condition, and they could become devastatingly ill. I'll take the next slide. And that moves us into the most tragic outcome that we have from COVID-19, which is a large number of people who have passed away. On July 20th, the past 7-day average for daily deaths was 28. And as you'll notice, we were starting to see a decrease. And it does look like this downward trajectory, which started a while back in May, is a positive sign for us. But I do want to remind you that deaths are a lagging indicator, and we're still worried, as we noted today, that we could have a high number of deaths because our hospitalization rate is still fairly high. And I do want to also note that every one of the data points that's on this table represents a real person who is loved and who's missed dearly. And it does also represent all of our neighbors who are grieving. I want to talk for a minute about equity, and we also review these slides on a weekly basis, because it's a reminder that we need to take some action to address the stark differences that we see in outcomes among Black and Latinx residents of LA County, as well as those who are living in areas with high poverty. In order to effectively slow the spread, we need to bring down the rates of illness and death among the residents of the county who are at the highest risk of getting COVID-19 and who are experiencing the worst outcomes. This includes residents who experience housing instability, those who are working low-wage jobs and have limited control over their working conditions. It means focusing on those who face food insecurity and those who are experiencing long-term unemployment as a result of the pandemic. It also means acknowledging the effect that racism and discrimination have had on creating unequal access to the very resources that people need to be healthy. We need to make sure that there's appropriate support from all levels of government, including us at the county, so that our families and individuals know that we're going to do everything we can to make sure that this pandemic does not continue to put them at an elevated risk for grave harm. The next slide. As you can see, this shows some trend lines in mortality rates from COVID-19 by race and ethnicity. And even though the crude rates are falling, you can see that Latinx remain higher, twice as high in terms of number of deaths than any other group in LA County. We'll go to the next slide. And this also lets us know that poverty has a huge impact on who's dying. And you can see from here that the orange line at the top, which represents those living in the poorest communities, they too have the highest rate of deaths. For all groups, death rates have come down, but there is a lot of disproportionality here that we need to pay a lot of attention to. Take the next slide. And this just does our best way of actually being able to compare groups, which is to use age-adjusted mortality rates. These are for each population group. It's by 100,000 people. And as you can see here, that death rates by race and ethnicity show stark inequities between Black and Latinx residents and white residents. Latinos, Latinx residents have the highest rate of death, with a rate of 58 people
per 100,000 population, 58 deaths per 100,000 population. This is almost 2.5 times the rate of death when compared to white residents. And similarly, the rate for black residents is 49 deaths per 100,000 people, equal to twice the rate for white residents. The differences in poverty are also startling. And you can see at the bottom section of this table that those who live in areas with the highest rates of poverty are more than 4 times as likely to die of COVID-19 when compared to those who live in low poverty areas. These differences, as I've noted before, are unjust and unacceptable, and we have to continue to address both the short-term solutions and the long-term deep-rooted issues that are at the heart of this burden that our black and brown and our low-income communities continue to face. And now I'm going to turn for a second to what we've seen in our hospitals. Though we've seen this increase in hospitalizations, you can see from this table that the availability of ICU beds and ventilators has stayed relatively stable since April. And I do want to note that the last 2 days of reporting on this chart, July 21st through July 23rd, show a steep decrease, but we think that this is just because there was some limitations in the data that was being reported to us from the hospitals and through the state data system. So we actually think that will get fixed, and that is probably not likely to be a true picture of the last couple of days. The next slide. We also always are watching to make sure that we have the appropriate PPE, personal protection equipment, for people who are working at our hospitals. And you'll see on this slide that all of our hospitals, it's that at least 60% of our hospitals have 15 plus days of available PPE. That's the threshold that the state sets by which we need to make sure we're not falling below. And we actually have much higher rates on almost all of the masks and the gloves that are required. I know that we're all eager and anxious to see our lives return to normal. We want our children to be back at school, seeing their friends, making new cherished memories with their friends. We do have the tools at hand to make this a reality in the future, but we need compliance with our directives, so please continue to wear a face covering and do not gather with people you don't live with. We need to contain the virus, so please stay home if you're sick and call your doctor. If you get a call from a contact tracer, please tell the tracer who you've seen and where you've been. The information is confidential, and we need it to help stop the virus in its tracks. And we must collaborate. The virus doesn't respect city limits, county lines, or state borders. One day, we are going to return to life as we knew it before. But for now, we need to be together in creating the new normal that gets us to the other side. And now I'll turn it over to my colleague, Dr. Christina Galley, who will provide an update from the Department of Health Services. Good afternoon. Thanks for joining us today. I'll provide a brief update on the hospital bed demand model and then also walk through some of the data related to testing and information on the expansions of testing capacity in the county's community-based testing sites. So we'll start with the model. If you could turn on the first slide, please. On the first slide, we showed this last week, and it's in the dashboard on the COVID bed demand model dashboard located on the DHS and the county COVID website. I mentioned last week that the number of daily new hospitalized cases, while it had plateaued, was plateauing at a substantially higher level than was seen in April. Because of this, the predictability that we see in daily data on hospitalization rates, I indicated that we would need to watch the trends over a few days and weeks before we would know definitively whether or not daily new cases were starting to decline. So this week, I don't know if the slides are up. Yes, this week on the next slide, you'll see that with another week of data, we are seeing now a very gradual downturn in the number of new hospitalizations. As a result, the model is now predicting an ongoing slight decline in cases over the next 4 weeks. This is very good and encouraging news for the county, but it is encouraging only in the context that we recognize the continued need for caution in all of our behaviors.
Remember that what we are seeing in the hospitals now reflects what was going on in the communities 2 to 3 or more weeks ago. So while we are seeing the result of strict adherence to best practices like wearing the face coverings, washing hands, quarantining and isolation, physical distancing, these practices need to continue. The decline in the hospitalization rates that we're seeing now does coincide with the paring back of the reopening at the local and statewide level a few weeks ago. With this decline now in future hospitalizations predicted by the model, more than ever, we do need to stay vigilant so that it doesn't start to climb back up again. If we don't keep up those basic public health practices that limit transmission, there is absolutely no reason why we would not see the cases start to go up and reverse course from the progress that we've been able to make over the past couple of weeks. The next slide shows the R, or the effective transmission rate of the virus within our communities. As you can see the trend in the white line, our behavior has absolutely led to a decline in the effective transmission rate that the model projects. I'll remind you, when the R is at 1, that means that for every one person who's infected with the virus, another one person can get infected. We can't forget, though, that just a couple of weeks ago, that R, that effective transmission rate, was above 1. And now what you'll see on the slide is that the model is showing the R at clearly below 1. Specifically, the model projects it as being 0.92 with a confidence interval of 0.86 to 0.98. Last week, that confidence interval spanned 1. This week, the entire estimate in that range falls below 1. And again, this is good news, but one that we need to treat with caution and maintain those behaviors. On the next slide, which looks at bed demand and bed availability, you'll see that we have sufficient capacity over the next 4 weeks to come in terms of hospital beds. The same thing applies to our projections for the utilization of ICU beds, intensive care unit beds, as well as to the use of ventilators. On the next slide, while R now is below 1, it is absolutely up to us to keep it there. If we increase R by 50% above where it is now, then by December, more than half of the county would have been infected with the virus. But if we're able to keep up the pace of what we're doing now, the model predicts that only 15% of the county residents will have been infected by December. These differences are striking. They are several-fold difference in magnitude. The point being that as a community, we are, again, absolutely able to get this virus under control. We have accomplished a great deal just by controlling our own behaviors in just a few short weeks, but this work absolutely has to continue. I'll shift now to a focus briefly on testing, and then we'll turn it over for questions. Over the past few weeks, I've discussed a couple of times the county's efforts to expand community-based testing sites across the county, with a focus on both expanding the capacity at existing sites as well as launching new sites in hard-hit areas. Our approach has been very specific and targeted in this expansion. We are focusing on hotspot areas, those communities that have been demonstrated to be most impacted in a negative way by COVID-19, as we've shared in recent weeks. As far as the recent expansions, within the past 2 weeks, the county has increased its testing capacity at sites by 14,000 appointments. We added capacity at existing sites at East Los Angeles College, Bellflower, the San Gabriel Airport, and Pomona. East Los Angeles College and Bellflower also had the addition of testing appointments on Sundays. Overall, at our existing sites, we've been able to increase the capacity by over 4,500 appointments per week. We've also opened up 3 new testing sites this week in the county. Monday, we opened Southgate, yesterday, Montebello, and today the Panorama City site is opening. This increases our weekly capacity by another 9,500 appointments per week. Next week on Tuesday, we will open up the site at Downey, which will add an additional 4,000 slots per week. The following week, we are planning to launch 4 additional sites. This will bring the total number of new sites over the past couple of weeks that are added to 8. We were previously planning on adding 6, but we've adjusted the capacity at some of the sites and have chosen to add 8 instead. These 4 new sites are located in Azusa, Compton, the Florence Firestone area,
and the Westlake area near MacArthur Park. In addition, we will also be expanding capacity at our Cal State LA site. In total, this will add another 9,000 slots per week once these new sites are added and up and running. Maintaining turnaround times at our county-operated sites is a top priority. I realize that there are some anecdotal stories out there about long turnaround times in community-based testing sites. At the county-operated testing sites, the average turnaround time is less than 48 hours. This is reported from the time in which the sample is collected to the time in which the results are posted within Healthvana. The turnaround time at the OptumServe state-run sites is running at 72 hours, and data is not available currently for the turnaround times at the Verily state-funded sites. We are very carefully monitoring this rate and will post data on the county's testing dashboard in the future. Alongside the expansion of sites, we're also continuing to do the important work of ensuring that communities that are most impacted by COVID-19 have focused on-the-ground outreach efforts so that they know when and how to use this additional capacity that's been brought online. These on-the-ground outreach efforts are critical in reversing the trends in the data that Dr. Ferrer just presented about how communities of color and low-income communities are most negatively impacted by COVID. For everyone, I will remind you that if you think you need a test, first, try contacting your provider or your health plan if you have insurance. Testing is best done by your provider within your network who can monitor your care and maintain continuity over time. Following up on what Dr. Ferrer also just presented about how children can also be impacted by COVID-19, know that children can get tested at the county's testing sites. However, if your child is sick or you have reason to believe they've been exposed to COVID, I would still strongly urge you to contact their provider, their doctor first, if you have one, or you can call 211 to get connected to a healthcare provider. Testing at all of the county and city-operated sites is prioritized for people with symptoms, people working or living in high-risk settings, and those who are in close contact with someone who was diagnosed with COVID-19 by test, as well as for certain essential workers. We very much want to specifically reserve the public capacity for those vulnerable communities who most need it and who aren't covered under the Department of Managed Healthcare regulation for testing if they have health coverage or a provider. In closing, please continue to do what you've been doing. It is working. The hospital data has flattened and is starting to trend down. A number of other variables are also flattening. But this virus has proven time and time again to be very reactive and responsive to what we are doing and what our behaviors are. When we let our guard down, the virus spreads. When we gather together in unsafe ways, don't wear our masks, don't maintain that 6 feet of physical distancing, aren't washing our hands, the virus spreads. It's very predictable if you look at that R rate and you can track it over time to how behaviors have changed. We have the ability to push up the effective transmission rate if we let our guard down, and we have the ability to reduce the transmission of the virus in our community if we're diligent with our practices. So please continue to do those practices that have been shown to make a difference and help everyone within our communities and within our families stay safe. And now I'll turn it over for questions. Thank you. Ladies and gentlemen, if you have any questions on the phone, you may press 1, then 0 on your telephone keypad. You may withdraw your question at any time by repeating the 1-0 command. And if you are using a speakerphone, please pick up the handset before pressing the numbers. Once again, for questions, you may press 1, then 0 at this time. We'll go to Christopher Weber with the Associated Press. Please go ahead. Thanks. I had a question for Dr. Ferrer about enforcement of the county's health orders. Supervisor Solis encouraged employees to report possible rule breaking at workplaces. I'm just wondering, have you seen members of the public being more aggressive about blowing the whistle about rule breakers? And maybe you could just talk generally about how the county's efforts are going to make sure that businesses are following the orders. And finally, I don't suppose you have any numbers about citations issued, those sorts of things. It's a good question. I won't answer all of it, but I will just say that I'm glad that people are calling in anonymously and they are making complaints. And that's really what's very helpful for us to kind of really
get our hands around this very deadly disease. So I'll turn it over to Dr. Ferrer. Yeah, thanks so much. It's a great question, and it's so important. And we do get, I think on average, we're averaging over 2,000 calls a week between our call lines, and we have mailboxes set up as well. I mean, there's lots of different ways to report. Anybody can report anonymously, and we investigate all of the calls as long as we have enough information. So I do want to urge the public, if you're using or attending a facility where you feel like there's something that's wrong, and that basic health and safety measures that we all know what they are at this point around distancing, around face coverings that are not being adhered to, infection controls just not available, no hand sanitizer, no bathrooms. Please, please, please use that call line so that you can actually give us that information. We will investigate. We haven't issued a lot of citations. We have closed some facilities. Some facilities, our health inspectors just order them closed. Those are mostly places that are serving food. And as you've noted, we've now issued 4 health officers orders to close manufacturing plants. And we're going to continue to be aggressive. I mean, I guess my message is everyone's had a long time now to understand what the rules are, to have your facilities open so that you can ensure that workers are safe, customers are and visitors are safe. And it's now just time for people to come into compliance. We can't continue to have explosions of cases, people not notifying our department. It is a requirement for a workplace to notify us, the employer to notify us if there are 3 or more positive cases. That allows us to get in early and avoid the situations we see now where we get in, there's over 40 cases, and we need to close just to get control of the outbreak. So I'm going to urge people, be in compliance, report to us. We have a team that is going out 7 days a week investigating. So that is a huge part of compliance. So thanks for that question. And we'll go next to Claudia Pashuta with KNX News Radio. Please go ahead. Hi. If we could get a total number of homeless people who've been tested, I'm trying to put that positivity rate in context, and also how many COVID-19 related deaths among homeless people. I also have a question on the hospitalization numbers. Want to confirm that they do now include Pasadena and Long Beach, and I'm wondering about how many hospitalizations come from those 2 cities, so I'll know how to compare the current numbers to the earlier ones that were just for the county. And then if Dr. Galley could talk about, offer a simple explanation of the significance of that drop below 1 on the transmission rate, so that, it means new cases and hospitalizations will start to fall within what amount of time? What would we expect? Thank you. Sure. Barbara? Hi, Claudia. Thanks. I'm not sure I heard your first question. It was a little jumbled at the beginning, so maybe if your line can be open and you could just repeat that first question, that would be helpful. Oh, okay. Claudia, if you can just press 10, I can open your line again, Claudia. Okay, Claudia, we'll just have you press 10 again. I mean, I'll go on and answer the second question, and I know Dr. Okay. Galley can answer the next question. Her line is open. Oh, okay, good. Sorry, Claudia, we missed your first question. Yes, thank you. The total number of homeless people who've been tested and how many COVID-19 related deaths among homeless people. Thank you. Yeah, so I would have to get that number to you, but we do, I'm not sure we have the exact total number of homeless people that have been tested because they don't all test through a sort of one place. It's not like there's one place where all homeless people are going to be tested. We can tell you from the outreaches we've done how many people have been reached, and we can also tell you how many people have been tested who are staying at interim shelters, but that wouldn't be a complete number. We also are always able to tell you sort of the number of positives. I report that every time I report how many people have been infected. It's over 1,000 of the people that have been tested. 1,000 of them are, in fact, people experiencing homelessness. But we're not going to
be able to tie that to the denominator of how many homeless people have been tested, because they show up in many different places to get tested, and in not all of those places do they have to disclose that they're a person experiencing homelessness. So that would just be a hard number for us to have. In terms of hospital reporting, we do include for hospitalizations Pasadena and Long Beach. I don't know that we're breaking those out, but I'll check back with my team, and we'll get back to you on that. So, and I'm going to turn it over to Dr. Galley. Hi, so with respect to the R is calculated in the model in looking at those daily hospitalization and bed usage rates. So the number that we report out is based on what the model believes the R was 2 to 3 weeks ago, and then projects that forward with the assumption being that nothing significantly has changed. Though those pink and red areas that you'll see on the chart are the range of possibilities that could happen at this point ongoing, depending on both the uncertainty inherent within the model and then also in the pink shaded region, the uncertainty that's dependent on changing behaviors and practices. So if things remain constant, then we'll continue to see those numbers decline in hospitalization rates. I'll also caution you, though, however, just as a reminder, that there is a lag in mortality. We've talked about this before, that does further lag behind the hospitalization data. So while we would see a decline in the hospitalization rate data if that R remains constant or going down further, however, we would not necessarily see the same trend in the mortality rate. We'll take the next question. The next question from David Rosenfeld with LA Daily News. Please go ahead. Hi, good afternoon. Thank you so much. In terms of the school reopening, I just want to make one thing clear. You mentioned the language that you used in talking about the letters that will be required. You said that the letters have to demonstrate consultation and collaboration. I wonder if this sounds a little different than the language we saw originally that said they needed to support the reopening. So are you pulling back a little bit on that requirement? And then second to that, how are you going to protect against certain districts being able to reopen that are less affected? You could have a situation, it seems like, where these disproportionate outcomes could be exacerbated if, an area that has higher rates would not be able to open, but another would be able to open. So how would you guard against that, please? Thanks. Yeah, thanks. Both great questions. Collaboration and inclusion and sort of the process on the waivers is the language that we last heard that the state was using. We're waiting for the state to publish their guidance so that we can take a look at that. Our intent is that for schools to open effectively under a waiver program, you really do need an entire school community to be behind that reopening. You're going to need teachers and staff to be there to provide high quality services and educational learning opportunities, and you're going to need parents willing to send their children. In our view, it does take a level of support from everybody who's in that school community for those schools to be able to reopen effectively. But again, the language, we're really just trying to mirror the latest language that we heard from the state, and we'll work on that so that if it's possible, we'll be aligned. But our intent is to make sure that these sectors, community organizations, parents, and labor, both employees and teachers, are fully participating in the request for the waiver and collaborating to make sure that these reopenings can happen with as much safety, which gets to your second question around the disproportionality. One of the reasons why the state is not allowing us to open all of our schools right now is because we have too much community transmission. So in those communities that have too much community transmission, it might in fact create more disproportionality among health outcomes if we open schools in places where there's just a lot of infection right now. So again, I think it's wise to look at the relationship between what's happening in a community and what then may happen in your school community because they're very connected.
And we need to really make sure that the one thing we cannot afford right now is to put an added burden in those communities that are disproportionately affected by really horrific health outcomes to create even more outbreak situations, more heartache, more disease that's spreading too rapidly in some of our neighborhoods. So I agree with you that we have to be attentive to making sure that there are educational opportunities for students where schools aren't able to reopen, so that those students have opportunities for high quality education and their families have access to appropriate daycare, whether that's for younger children or school-age children. We do need to provide that level of a safety net so that, in fact, this doesn't really penalize, as you noted, those hardest hit, but instead is really meant to help us get back to lowering the rates of community transmission while allowing families that are essential workers to have protection for their children while they're working. So thanks, and we'll take the next question. It is from Colleen Shelby with Los Angeles Times. Please go ahead. Hi, thanks for taking my question. In regards to the 4-month-old who had developed the IMFC, I'm just wondering if that is related to any of the cases of women who were pregnant that had tested positive for the virus. And also wondering, in regards to the age group of 18 to 29-year-olds, 3 who died, you mentioned that 2 had underlying health conditions. Wondering if there's any other information at this point you could offer on the 3rd related death in that age group. Yeah, thanks a lot. We do have the most recent report on pregnant women, again, who have delivered their babies here in LA County and where their babies were tested. All of their babies tested negative. And remember, we're in a very short time period relative to the life of those children. So the 4-month-old was not a recent newborn, as far as I know at all, because all of the babies tested negative when they were born. So that would be our assumption, unless they had an additional exposure later on. And again, you know, with this disease, it's often a few months after you've actually had COVID-19 that you develop the inflammatory syndrome symptoms. And in terms of the second question that you asked, about the younger people who have had COVID, and we mentioned that they have underlying health conditions. I don't have information on what their individual health conditions were. I do want to note that 92% of people who have passed away from COVID-19 have underlying health conditions, and those are usually very serious underlying health conditions and result, again, in a devastating illness, and unfortunately for some people, even young people, it results in death. So it's not surprising that for the younger people that are passing away, they too have underlying health conditions at a pretty high rate because that's what we've seen all along. We have time for one more question. That will be from Josh Haskell with ABC 7 Eyewitness News. Please go ahead. Hey, Dr. Daly and Dr. Ferrer, a question for both of you. Could the gradual downturn LA County is seeing in hospitalizations be because more young people are infected but don't require hospital visits as much as older patients? And how can we do a better job to get the message to stick with young people that even if they're not going to the hospital, they need to take this more seriously? Yeah, I mean, thanks a lot, and I want to also appreciate all of the media who are helping us with that message. It is the most important message right now, is that in fact, you know, young people, as we've noted, people under 50 are, you know, close to 70% of all of the new cases. So young people infecting other people, and some of the people that they're infecting are people who are older, have underlying health conditions, and they don't do well at all. You know, that's a tragedy of this pandemic, is every single one of us has to do our part. It doesn't work if some people opt out. It especially doesn't work if a whole group of younger people decide, A, I'm not at high risk, and B, I'm not really going to do this. I'm sick of this virus, and I don't want to put my face covering on, and I'm going to hang out with my friends. We have, you know, evidence after evidence after evidence here in LA County, across the United States, across the world,
that it is in fact this basic disregard for taking these simple precautions, which are all we're really able to do right now, that results in, unfortunately, the high burden of illness that some people are living with, and the high burden of loss that some people are living with. So, my hope is that young people understand, like, we're all in this together. This is the one time where we exist as one humanity. We have to do everything we can to protect workers so that their workplaces are as safe as possible. But we each have to also take some personal responsibility for taking care of each other. So I just ask people to pay a lot of attention to that. And I think you're right in terms of, is one impact of having more younger people in the hospital than older people in the hospital, sort of that decreased line that I showed about the hospitalizations and the for older people, an increasing line for younger people, is that they may have a shorter lengths of stay or slightly shorter lengths of stay. And again, that would drive the census down somewhat. I do want to note, put a note of caution in here is you can see this on YouTube, you can see it on TV. There are a lot of young people who had devastating illness with COVID-19. They didn't have underlying health conditions. They ended up in the hospital for a while, and it's taking them a very long time to recover. So, every individual story here really counts. You don't know which group you're in, so you have to both take care of everyone else and also make sure you're acknowledging and taking care of yourself. But thanks for the questions, and we'll now have remarks in Spanish from Supervisor Solis. Buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy en nuestra conferencia de prensa hoy día. Hoy quiero llamar su atención sobre los números casos de COVID-19. Ha habido muchas preguntas sobre por qué estamos tan enfocados en COVID-19 cuando tantas personas mueren de otras enfermedades cada día. Nunca se ha visto algo como esta pandemia del COVID-19. Tiene el potencial de agotar a los hospitales y evitar que la gente vaya a su doctor o hospital por otros problemas, como las enfermedades del corazón. De hecho, en solamente unos meses, COVID-19 está ahora en camino de ser la segunda causa de muerte en el condado de Los Ángeles. Nuestro enfoque en el COVID-19 no es para ignorar otras enfermedades. Tenemos que mantenernos enfocados en esta pandemia porque es peligroso. Los números no mienten. Sabemos que si no frenamos COVID-19, mataría a millones de personas en todo el mundo. Por eso es que tenemos que seguir tomando medidas agresivas. No es justo o no, este virus no se va a desaparecer. No se va a esconder tampoco. También tenemos que tomar en cuenta que este virus es nuevo. Es diferente de otras enfermedades. Tenemos poco conocimiento de las consecuencias a largo plazo de COVID-19. Lo que sí sabemos es que tenemos la capacidad de limitar el número de personas que infectan de este virus. Les pido tomar el virus en serio. También les pido que tomen en serio la responsabilidad para protegerse y también a mismos y a los demás. Además, no es una coincidencia que la mayoría de los casos de COVID-19 están en las comunidades más pobres en nuestro condado. En el distrito que yo represento, el primero distrito, tenemos ahora más que 47,000 casos confirmados. Cada día en el primer distrito hay cientos de nuevos casos, más que cualquier otro área del condado de Los Ángeles. Así como Queens fue el epicentro de Nueva York, el este de Los Ángeles y partes del sureste de Los Ángeles y otras áreas de bajos ingresos son nuestros epicentros. Latinos y africanoamericanos llevan tasas muy altas de COVID-19. De hecho, nuestras comunidades de colores son los más impactados y por eso es importante reconocer esta realidad y enfrentarlo. Por eso seguimos abriendo sitios de pruebas de COVID-19 en áreas de bajos recursos, desde Southgate
en la ciudad de Azusa y también en Boyle Heights. También quiero hablar sobre nuestro trabajo para cuidar de nuestros vecinos sin hogar. En el condado de Los Ángeles, con ayuda del Estado, la ciudad de Los Ángeles, LASA y nuestras organizaciones de servicios, hemos iniciado programas para proteger a los individuos sin hogar de COVID-19. Esto incluye un programa que se llama Proyecto Room Key. Además de rentar más que 4,000 cuartos en hoteles y moteles en todo el condado, el Departamento de Salud y grupos comunitarios han trabajado para ofrecer más sitios de pruebas y ofrecer más lugares en donde la gente puede ir y recuperarse. Estos esfuerzos nos han dado resultados buenos. Hasta el 22 de julio se han realizado pruebas de más de 12,600 personas sin hogar. La tasa de casos de COVID-19 de personas sin hogar ha sido del 2.6%. Este número es menos que se reporta para la población general y eso sí está bien. Nos da buenas noticias. Y quiero llamar atención sobre casos en los negocios, muchos de los cuales están en el primero distrito. Esta semana el Departamento de Salud Pública cerró 3 fábricas, donde más de 40 trabajadores en cada sitio tenían COVID-19. Cada negocio tiene la responsabilidad de proteger a sus trabajadores. Si tienen información sobre violaciones, pueden llamar al número que aparece en la pantalla. Llamadas son anónimas y no habría preguntas sobre su estatus migratorio. Compartimos la responsabilidad colectiva de superar este momento. Así que quiero terminar recordándoles otra vez, deben de usar tapabocas para cubrir su nariz y su boca. Tratar a no juntarse en grupos grandes y vamos a salir adelante. Para más información sobre pruebas, recursos, pueden llamar 211. Con eso, ahora me gustaría presentar a Jacqueline Valenzuela, está representando el Departamento de Salud. Buenas tardes. Queremos empezar informándoles sobre varios temas relacionados con los niños a través del Condado de Los Ángeles. El bienestar físico y emocional de los niños es muy importante para nosotros mientras navegamos este momento sin precedentes en nuestras vidas. Primero, queremos reconocer que los últimos meses han sido difíciles para nuestros hijos y para sus familias. La realidad es que, como con cualquier miembro de nuestra comunidad, debemos recordar que los niños son vulnerables a COVID-19 y que también pueden transmitir el virus. Nos gustaría tocar un tema que es de gran interés para mucha gente en nuestra comunidad, los permisos para reabrir las escuelas. El gobernador les permite a los oficiales de salud locales la discreción de otorgar permisos a los distritos escolares y a las escuelas privadas que permitirían que las escuelas vuelvan a abrir para resumir instrucción en el aula para los estudiantes en los grados de pre-kinder hasta el 6º grado. Hemos estado trabajando en el proceso de solicitud y tenemos una actualización al respecto. El proceso estará en nuestro sitio web y esperamos lanzarlo a fines de esta semana. Para aplicar necesitaremos una carta del superintendente del distrito o su equivalente para una escuela privada que solicita el permiso. La carta debe incluir la información sobre la cantidad de estudiantes y la cantidad de personal que regresarían a sus salones, junto con el horario anticipado de instrucción en el aula. También se requieren cartas que demuestran que el distrito o la escuela privada ha consultado con sus socios claves. Los socios claves que deberían someter cartas incluyen todos los sindicatos con trabajadores en las escuelas que van a reabrir. Si no existe un sindicato, sería una carta de las organizaciones que representa a los maestros y otro personal. Si no hay una organización representativa, una carta que documenta la consulta firmada por la mayoría de los maestros y otro personal de la escuela o las escuelas.
Sabemos que han habido algunas preguntas acerca de hacer que los sindicatos formen parte de este proceso, ya que no todas las escuelas tienen sindicatos que representan a los empleados. Por eso hemos agregado estas otras opciones. Queremos asegurarnos de que el personal pueda participar en este proceso. También necesitaríamos cartas de organizaciones de padres que están en la escuela, igual que de organizaciones comunitarias que apoyan la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas. También necesitaremos que cada escuela que vuelva a abrir complete la lista de verificación del protocolo de reapertura de escuelas de kinder al 12 grado del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Estas listas de verificación capturan los planes de reapertura de la escuela en cumplimiento con las directivas de salud y seguridad que se requieren por la orden del oficial de salud. La decisión de otorgar permiso se basará en garantizar que las escuelas puedan abrir en total conformidad con los protocolos de reapertura escolar, junto con la revisión de datos epidemiológicos para cada distrito escolar. El proceso requiere una consulta con el Departamento de Salud Pública del Estado de California antes de aceptar o rechazar las solicitudes. Vamos a examinar los datos epidemiológicos específicos de cada distrito escolar para determinar la transmisión comunitaria. Cada distrito escolar también tendrá acceso a esta información. Esa información incluye el número y las tasas de casos y fallecimientos y la capacidad de hospitales regionales. Para las escuelas privadas o charter, vamos a analizar los datos del distrito en el que se encuentran. Estamos trabajando para finalizar un proceso bien definido y transparente y trabajaremos en estrecha colaboración con el Estado para tomar cualquier decisión. Hoy nos complace anunciar que se han asignado $15 millones en fondos de la ley CARES para cupones, conocidos como vouchers, de cuidado infantil para servir a nuestros trabajadores esenciales y familias de bajos ingresos en el condado de Los Ángeles. Esta cantidad de dinero equivale a 3 meses de cuidado infantil para 5,000 familias. La Oficina para el Avance del Cuidado Temprano y la Educación va a dirigir la distribución de fondos con el equipo de respuesta COVID-19 de educación infantil del Condado de Los Ángeles, que se creó en marzo para apoyar a los trabajadores esenciales en el condado. La oficina va a contratar a la organización llamada Child Care Alliance, una red de agencias del Condado de Los Ángeles, para distribuir los cupones. Para acelerar el proceso, los fondos serán infundidos en el sistema de cupones actual. El Estado establece la elegibilidad de ingresos para estos cupones. Las familias que buscan servicios de cuidado e educación temprana pueden acceder a los cupones llamando al 888-92-CHILD, cual es 888-922-4453. A medida que navegamos el comienzo de un año nuevo escolar, también reconocemos que los programas de día extendidos son esenciales para los padres que trabajan y que tienen niños en edades escolares. Actualmente no tenemos una guía del Estado sobre cómo deberían funcionar estos programas, pero a medida que nos acercamos al comienzo del año escolar, sabemos que muchos de estos programas y las familias a quienes apoyan necesitan respuestas. Para ayudar a llenar este vacío y para mantener a todos los estudiantes lo más seguros posibles, mañana vamos a lanzar un protocolo inicial para programas de día extendido para que puedan planificar la reapertura con todo lo que necesitan para mantener su fuerza laboral y a sus estudiantes tan seguros como sea posible. Al igual que muchos de nuestros protocolos, esto requiere que todos en el programa se cubran la cara en todo momento. Sabemos que estos programas cumplen con una función crucial en los planes de cuidado infantil de las familias y ofrecen una oportunidad para que los niños pasen tiempo realizando actividades físicas y recibiendo apoyo con las tareas escolares. Esperamos que esto les brinde información útil. También nos gustaría reconocer que muchos niños extrañan participar en deportes. Sabemos que los deportes juveniles contribuyen mucho a la salud física y mental de nuestros hijos y de su sentido de comunidad y crecimiento emocional.
Continuamos esperando la guía del Estado sobre qué nivel de competición permitirán en los próximos meses, pero para el fin de esta semana publicaremos copias iniciales de protocolos para deportes juveniles, incluyendo actividades escolares y fuera de la escuela, e incluyendo clubes deportivos y deportes recreativos. Por ahora, todas las actividades deportivas juveniles deben ser sin contacto y deben realizarse al aire libre, ya que los ambientes interiores aumentan el riesgo de transmisión. También debemos pedirles a los jugadores y a los entrenadores que mantengan una distancia física de 6 pies entre sí en todo momento. También debemos asegurarnos de que todos estén usando su cubierta de tela para la cara. Esto puede significar que los entrenamientos tendrán que ser menos exhaustivos, ya que puede ser más difícil hacer un entrenamiento realmente intenso cuando se esté cubriendo la cara. Las competiciones aún no están permitidas por el Estado. Ahora nos gustaría hablar acerca de lo que sabemos sobre COVID-19 en los niños. First slide, please. Vea que los niños tienen menos probabilidades de infectarse con COVID-19 y menos probabilidades de experimentar enfermedad grave cuando se infectan. Pero esto no significa que COVID-19 sea una enfermedad completamente inofensa para los niños, y todavía tenemos mucho que aprender sobre los impactos a corto y a largo plazo de este virus. En otros estados, como en la Florida, recientemente vemos un aumento rápido en las tasas de casos entre niños, un aumento en el número de hospitalizaciones y lamentablemente varios fallecimientos. Como puede ver en este gráfico, desde enero se han registrado más de 13,000 casos de COVID-19 en niños en el condado de Los Ángeles. Estos datos muestran que los niños menores de 17 años representan el 8% del total de casos de COVID-19 en el condado. Como verá en unos momentos, los niños también son hospitalizados por COVID-19, aunque a tasas mucho más bajas que los adultos. Afortunadamente, nadie menor de 17 años ha fallecido como resultado de COVID-19. También hay graves consecuencias para la salud de algunos niños que se infectan con COVID-19. Un resultado que hemos estado observando de cerca es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. El síndrome es una condición en la que diferentes partes del cuerpo pueden inflamarse, incluidos el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos o los órganos gastrointestinales. Tenemos un caso adicional reportado desde que reportamos estos datos a principios de este mes. En el condado de Los Ángeles, 16 casos cumplieron con los criterios de los CDC para el síndrome inflamatorio. 62.5% o 10 casos eran mujeres. La edad media es de 8 años, pero el rango de edad para pacientes con este síndrome es de 4 meses a 17 años. 75% de los casos son latinos, lo que probablemente refleja el hecho de que los residentes latinos se ven afectados de manera desproporcionada por este virus. Aunque ningún niño ha fallecido por este síndrome, sabemos que puede tener un impacto de por vida y debemos seguir vigilando esta condición infantil que es potencialmente mortal. Antes de compartir la actualización de hoy, es importante saber que los números de hoy representan una acumulación de datos de casos y fallecimientos, por lo que son tan altos. Los casos son más altos ya que incorporan datos atrasados del último miércoles, jueves y domingo. Los fallecimientos son altos ya que hubieron muy pocos informes durante el fin de semana y recibimos una acumulación de informes. Estamos tristes de reportar 91 fallecimientos adicionales hoy. Esto eleva el número total de fallecimientos a 4,516 en el condado de Los Ángeles. 92% de las personas que han fallecido por COVID-19 tenían condiciones delicadas de salud. Para las 4,223 personas que fallecieron, donde se identificó la raza, etnicidad, 48% son latinas, 25% son blancas, 15% son asiáticas, 11% son afroamericanas,
menos de 1% son nativas de Hawái o de las islas del Pacífico y 1% son de otra raza o etnicidad. Hoy también reportamos 4,825 casos nuevos. Esto eleva el número total de casos en el condado de Los Ángeles a 183,383. Estamos reportando 1,029 casos confirmados entre personas sin hogar. Y 2,045 casos confirmados están hospitalizados actualmente. El 28% de estas personas son casos confirmados en unidades de cuidados intensivos y el 17% están en ventiladores. Hemos investigado un total de 1,214 entornos de congregación residenciales y no residenciales, con al menos un caso confirmado de COVID-19. El total de casos confirmados en entornos institucionales es de 26,234, incluidos tanto el personal como los residentes. 14,367 de estos casos confirmados son residentes y 11,867 son empleados. Nos da tristeza informar que 2,183 residentes en entornos institucionales han fallecido por COVID-19, lo que representa el 51% de todos los fallecimientos. La mayoría de estas personas residían en centros de enfermería especializada. Reportamos 3,394 casos confirmados en algún momento en las instalaciones de la cárcel, 3,029 entre personas encarceladas y 365 empleados. La oficina del alguacil informa sobre sus instalaciones que 38 reclusos que son positivos, 846 personas encarceladas se han recuperado, 71 personas encarceladas están en aislamiento y 1,147 personas están en cuarentena. Hay 194 casos en la prisión estatal y 757 casos en las prisiones federales. Hay 111 casos en las instalaciones juveniles. 1,682,633 personas se han hecho la prueba de COVID-19 y se han reportado sus resultados al condado de Los Ángeles. El 10% fueron positivas. Next slide, please. Este gráfico muestra el promedio de 7 días del número diario reportado de personas que fueron evaluadas con una prueba de diagnóstico al 20 de julio. Esta muestra que el número de personas que accedieron a las pruebas se mantuvo estable en alrededor de 15,000 a 16,000 personas desde el principio de mayo hasta principios de junio y luego ha aumentado constantemente desde entonces. Ahora el promedio diario está más cerca de 20,000 pruebas de diagnóstico por día. Next slide. Hace poco más de un mes en este gráfico informamos un promedio de 7 días de nuevos casos de 1,763. Luego comenzamos una marcha constante hacia arriba a un pico de más de 3,000 casos nuevos el 11 de julio. Puede ver para la última fecha en este gráfico, el 27 de julio, el número total de casos reportados es 2,301. Ahora parece que estamos bajando, lo que podría ser una señal de esperanza, pero necesitaremos varias semanas más de esta tendencia a la baja para volver a donde estábamos a mediados de mayo, cuando teníamos menos de la mitad de los nuevos casos que tenemos hoy. Next slide. Este gráfico muestra la tasa de positividad porcentual móvil de 7 días para las pruebas de COVID-19 en el condado. Como puede ver en este gráfico, la tasa de positividad en el condado comenzó a subir rápidamente a mediados de junio, pasando de una tasa de positividad de 5,9% el 15 de junio a una tasa de positividad de 8,3% un mes después, el 15 de julio. Una vez más, este gráfico ofrece algunas señales esperanzadoras, ya que la tasa parece haberse estancado en el último mes, registrándose en 8,3% el último día en este gráfico.
Sin embargo, necesitamos volver a una tasa de positividad por debajo del 8% para permitir la reapertura de las escuelas y debe ser incluso más bajo que eso para que tengamos la confianza de que hemos disminuido con éxito la propagación de la infección. Next slide. Esta es nuestra métrica de recuperación más problemática en este momento. Más de 2,000 personas están hospitalizadas con COVID-19. Desde mediados de junio, esta diapositiva muestra un aumento constante en el número de pacientes con COVID-19 que están hospitalizados en el condado de Los Ángeles. Como puede ver, sin embargo, parece que estos números han dejado de subir. Queda por ver si esta es una tendencia que se mantendrá en los próximos días y semanas y todos debemos estar atentos. Next slide. Esta diapositiva muestra que a fines de abril las personas de 65 años o más representaban la mitad de todos los casos hospitalizados en el condado. Ahora los mayores de 65 años, la línea anaranjada, representan solo 1/3 de todos los pacientes hospitalizados. Los que tienen entre 18 y 49 años, la línea verde, y los que tienen entre 50 y 64 años, la línea azul, representan aproximadamente 1/3 de los casos hospitalizados. La línea amarilla representa a niños de 0 a 17 años, que representan el 2% de todos los casos hospitalizados. Next slide. Aquí puede ver con más detalle los datos de hospitalización pediátrica. Este gráfico representa un número relativamente pequeño de niños en general, pero puede ver en las líneas de tendencia en esta diapositiva que las hospitalizaciones entre niños de todas las edades han aumentado desde abril. Puede ver con la línea azul que los preadolescentes y los adolescentes son el grupo que conduce las hospitalizaciones entre los jóvenes. Este es un recordatorio de que nuestros jóvenes también deben cumplir con las pautas de salud pública que están vigentes. Deben usar sus protectores para la cara, no deben reunirse con personas con las que no viven y deben evitar lugares con mucha gente. Sabemos que es un sacrificio difícil de hacer, especialmente para nuestros niños y adolescentes que desean pasar tiempo con sus amigos. Incluso si no se siente enfermo, podría infectarse y transmitir el virus a sus padres o a sus abuelos y podrían enfermarse seriamente. Next slide. Esta diapositiva muestra el promedio de los últimos 7 días de fallecimientos diarios. El 20 de julio, el número promedio diario de fallecimientos de los últimos 7 días fue de 28. Notará que parece que los fallecimientos están en una trayectoria descendiente desde finales de abril, lo cual es una señal positiva, pero necesitamos acordarles que los fallecimientos son un indicador rezagado y todavía nos preocupa que podamos ver que los fallecimientos vuelvan a subir, dado que las hospitalizaciones siguen aumentando. Queremos acordar a todos que estos números y datos representan personas reales y que son amadas y que se extrañan mucho y representan a nuestros vecinos que están en duelo. Next slide. Esta diapositiva muestra las tasas de mortalidad debido a COVID-19 por raza, etnicidad y pobreza del área. Esto nos muestra que las tasas diarias de mortalidad han disminuido tanto para los residentes morenos como los residentes blancos y asiáticos. Sin embargo, como se señaló hace unos minutos, los residentes latinos continúan teniendo al menos el doble de fallecimientos que los residentes blancos. Eso está representado por la línea amarilla. Next slide. Esta diapositiva muestra las tasas de mortalidad de individuos por área de pobreza. La línea azul en la parte inferior del gráfico representa a las personas que viven en las áreas de mayores ingresos del condado, mientras que la línea anaranjada en la parte superior representa a las personas que viven en las comunidades más pobres.
Como hemos señalado anteriormente, las personas con más ingresos tienen muchas menos probabilidades de morir en comparación con las comunidades con menos ingresos. Esto es un resultado directo del acceso desigual a un trabajo con salario digno, vivienda estable, alimentos saludables y comunidades seguras. Estas desigualdades siguen siendo una realidad angustiante y desalentadora y debemos continuar abordando los problemas profundamente arraigados que están en el corazón de esta carga que nuestros residentes de bajos ingresos continúan enfrentando. Next slide. Esta diapositiva muestra las tasas de mortalidad debido a COVID-19 por raza, etnicidad y por raza, etnicidad y pobreza del área. Como hemos informado antes, las tasas de mortalidad por raza y etnicidad muestran grandes desigualdades entre los residentes afroamericanos y latinos y los residentes blancos. Los residentes latinos tienen las tasas más altas de mortalidad, con una tasa de 58 residentes por cada 100,000 habitantes. Esto es casi más de 2 veces y medio la tasa de mortalidad en comparación con los residentes blancos. Del mismo modo, la tasa para nuestros residentes afroamericanos es de 49 fallecimientos por cada 100,000 habitantes, igual al doble de la tasa para los residentes blancos. Las diferencias por tasa de pobreza también son sorprendentes. Puede ver en la sección inferior de esta gráfica que aquellos que viven en áreas con tasas más altas de pobreza tienen más de 4 veces las probabilidades de morir por COVID-19 en comparación con aquellos que viven en áreas con menos pobreza. Estas diferencias son injustas e inaceptables y el resultado de inequidades sistémicas. Ahora vamos a ver lo que está pasando en nuestros hospitales. Next slide. Aunque estamos viendo un aumento en las hospitalizaciones, puede ver que nuestras camas y ventiladores de unidades de cuidados intensivos se han mantenido relativamente estable desde abril. Notaremos que los últimos 2 días de informes en este gráfico representan el 21 al 23 de julio y parecen mostrar un fuerte aumento en la disponibilidad de ventiladores y un descenso en las camas en las unidades de cuidados intensivos. Creemos que esto se debe probablemente a los desafíos de informes, a los atrasos de informes de datos que hemos enfrentado recientemente con los datos de hospitalizaciones, igual que un reflejo de la real disponibilidad de camas y ventiladores. Next slide. Esta es otra pieza crítica que consideramos en términos de nuestras métricas de recuperación. Este gráfico nos muestra que estamos muy por encima del objetivo exigido por el Estado de que al menos de 60% de los hospitales tienen más de 15 días de equipo protectivo disponible. Y sabemos que todos estamos ansiosos por ver que nuestras vidas vuelvan a la normalidad y queremos que nuestros hijos regresen a la escuela y vean a sus amigos y que hagan recuerdos preciados. Y tenemos las herramientas en mano para que esto suceda. Necesitamos cumplir con nuestras directivas y por favor continúen usando su cubreboca y no se reúnan con personas con las que no viven. And now we'll go ahead and move on to remarks Okay, we're actually going to open it up to questions. And we do have a question from the line of Luis Treto with Telemundo. The line is open. Jacqueline, gracias por tomar nuestra pregunta. Es en torno a las 3 compañías que anunció su departamento el lunes que se habían cerrado las puertas por violaciones. ¿Qué nos puedes decir sobre estas 3 compañías? Una de ellas, Mission Foods, si ya están operando, continúan sin operar. ¿Y cuál es la recomendación a las personas que trabajan en lugares donde
hay casos y no lo reportan al Departamento de Salud. Muchas gracias por esa información. No tengo todos los datos acerca de esas compañías específicas. Yo sé que tenemos información en nuestro sitio web acerca de cuáles compañías están abiertas y dónde han habido clausuras. Así que es importante seguir la información ahí. Es importante también asegurar a los empleados de cualquier lugar que necesitan entender qué es lo que se requiere de todas las empresas. Esa información también se encuentra en nuestro sitio web, todas las pautas de salud pública y también si hay alguna pregunta o alguna duda acerca de que si se están cumpliendo esas pautas, también en el sitio web puede encontrar el número de teléfono para hacer una llamada que es anónima y poder dar más información. Así que, y Luis, si necesitas más información, puedes llamar a nuestra oficina para que demos más detalles. Pero es tan importante ver en nuestro sitio web para poder conseguir más información. Oh, sí, Gracias. Sí. Ajá. La supervisora Solis quiere compartir más información. Gracias. Hola, gracias por su pregunta. Sabemos que hay 3 lugares que quedan en el distrito 1, en mi distrito. En Azusa, S&S Food, Golden State Foods in City of Industry, Mission Foods Corporation in the City of Commerce. Y solamente quiero decir que el Departamento de Salud ya fue a visitarlos. Me dijeron que Golden State Foods está abierto y los otros 2 todavía no, pero más que 40 personas tienen el COVID-19. Y lo que nos preocupa es que cuando el negocio no da estos datos al departamento, ya que tienen 3 casos, deben de llamar. Y si hay, por ejemplo, gente que trabaja ahí, trabajadores, ellos también pueden llamar y hacer un reporte anónimos llamando a 211 para contar con nosotros para seguir investigando. Lo que yo quiero decir es que todos los empresarios tienen responsabilidad ayudar a sus trabajadores y darles todo los equipos que necesitan, las máscaras, lo que sea, para lavarse las manos y también tener distancia donde están trabajando, pero también que no usan los cuartos, por ejemplo, del baño, que todos entran ahí. Tienen que tener todo muy, muy limpio. Y si quieren más datos de esto, pueden ir al 211 hablando con personas que les pueden dar información en su idioma y con el Departamento de Salud. ¿Ya con eso? Muchas gracias, supervisora. Sí, de Muchas nada. gracias. Igualmente, gracias. Ahí, ¿ya no más? Oh, Armenian. Yeah, we're going to have remarks in Armenian. Բարի օր բոլորին։ Շնորհակալ եմ վերահսկիչ Սոլիսին եւ վերահսկիչ մարմինների ողջ խորհրդին։ Ինչպես գիտեք, չորեքշաբթի օրերին ես թարմացնում եմ մեր վերականգնման ճանապարհի վերաբերյալ Լոս Անջելես շրջանի երեխաներին։ Երեխաների ֆիզիկական եւ էմոցիոնալ բարեկեցությունը մեզ համար կարևոր նշանակություն ունի։ Երբ մենք շրջում ենք մեր նախադեպ ժամանակով, նախ ուզում եմ խոստովանվել, որ վերջին մի քանի ամիսների ծայրաստիճան դժվար է եղել մեր երեխաներին եւ նրանց ընտանիքների համար։ Ես կցանկանայի օգտագործել այս չորեքշաբթի օրը ձեզ համար ավելի լավ պատկերացում կազմել այն իրավիճակի մասին, որում մենք գտնվում ենք, քանի որ այն վերաբերվում է COVID-19-ին։ Մենք կրկին տեղեկացրել ենք մեկօրյա բարձր մակարդակի հոսպիտալացման մասին։ Ավելի քան 2000 մարդ, ովքեր այս պահին այնքան հիվանդ են, որ հիվանդանոցում խնամքի կարիք ունեն։ Շաբաթվա առաջին 2 օրվա ընթացքում մենք հայտնել ենք գրեթե 6000 դեպքեր, եւ դա չի ներառում այն, ինչ ես ձեզ կպատմեմ ընդամենը քիչ անց։ Եվ մենք տեսանք, որ դեպքերի մոտ 60%-ը երիտասարդների շրջանում է, որ մեծահասակների շրջանում հոսպիտալացման աճ կա, եւ 75% մահացողների ավելի մեծ տարեցներ են։
Իրականությունը այն է, որ ինչպես մեր համայնքից ցանկացած անդամ, մենք պետք է հիշենք, որ երեխաները խոցելի են COVID-19-ին եւ երբ նրանք նաեւ ի վիճակի են տարածել այս վիրուսը։ Բայց ինչպես մեր համայնքի ցանկացած անդամ, մենք պետք է հիշենք, որ երեխաները կարող են ծրագրեր ունենք, որ կարող են օգնել երեխաներին։ Նախ թույլ տվեք շոշափել մի թեմա, որ ես գիտեմ շատ է հետաքրքրում մեր համայնքին, դա դպրոցների վերաբացումն է։ Ինչպես գիտեք, նախագահապետը տեղական առողջապահական ծառայություններին թույլ է տվել դպրոցական մարզերի եւ մասնավոր դպրոցներին վերսկսել դասարանները նախադպրոցականներից 6-րդ դասարանների աշակերտների համար ըստ հայացողությամբ։ Մենք աշխատել ենք եւ դիմումների ընթացքի վերաբերյալ թարմացումներ ունենք։ Գործընթացը կլինի առցանց եւ մենք հույս ունենք, որ այն կսկսվի այս շաբաթվա վերջին։ Դիմելու համար մեզ հարկավոր կլինի նամակ շրջանային ղեկավարի կամ համարժեք մասնավոր դպրոցների համար, որը հայցում է մերժումը։ Նամակում պետք է պարունակվեն տեղեկատվություն դասարանների վերադարձի ուսանողների եւ աշխատակազմի թվաքանակի վերաբերյալ, ինչպես նաեւ դասամանվան ակնկալող ժամանակացույցը։ Մենք նաեւ պահանջում ենք, որ դիմում ներկայացվեն հիմնական շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցություն ցույց տվող նամակներ։ Այս հիմնական շահագրգիռ կողմերը, որոնք անհրաժեշտ են նամակներ ներկայացնեն, ներառում են բոլոր աշխատանքային միությունները դպրոցների աշխատողների հետ միասին։ Գիտեմ, որ կան մի շարք հարցեր, թե աշխատանքային միությունները այս գործընթացի մաս են կազմում, քանի որ ոչ բոլոր դպրոցներում կան աշխատողներ ներկայացնող արհմիություններ։ Այդ իսկ պատճառով մենք ավելացրել ենք այն տարբերակները, եւ մենք ուզում ենք համոզվել, որ անձնակազմը ի վիճակի է մասնակցել այս գործընթացին։ Ծնողների կազմակերպությունները դպրոցներում դասավանդման եւ ուսուցման աջակցող համայնքային կազմակերպությունները առողջապահության աշխատողի հրամանով հրաժարում տալու մասին որոշումը հիմնված կլինի այն բանի վրա, որ դպրոցները հնարավորություն ունենան լիարժեք կատարեն դպրոցների վերաբացման արձանագրությունները։ Մենք կանդրադառնանք յուրաքանչյուր դպրոցական շրջանի համար հատուկ էպիդեմիոլոգիական տվյալներին որոշելու համար։ Յուրաքանչյուր դպրոցական շրջան կունենա մուտք դեպի տվյալները, այդ տվյալները ներառում են դեպքերի եւ մահերի քանակը եւ տեմպերը, ինչպես նաեւ մարզային հիվանդանոցների կարողությունները։ Երեխաների խնամքի վաուչերներ, փողի կտրոններ։ Այժմ ես ուշադրություն կդարձնեմ ավելի փոքր երեխաների ծնողներին, որոնք կարիք ունեն ցերեկային խնամքի կենտրոններին։ Իրենց աշխատանքին գտնվելու ընթացքում իրենց փոքր երեխաների խնամքի համար։ Ուրախ եմ տեղեկացնել $15 միլիոն ֆինանսավորման համար, որը հատկացվել է երեխաների խնամքի վաուչերների փողի կտրոնների համար։ Մարզի մեր հիմնական աշխատողները եւ ցանցի եկամուտ ունեցող ընտանիքներին ծառայելու համար այս գումարը 5000 ընտանիքների երեխաների խնամքի 3 ամսվա խնամքի գումարն է։ Վաղաժամկետ խնամքի եւ կրթության ծառայությունների հայցող ընտանիքները կարող են մուտք գործել զանգահարելով 888 922 4453։ Երբ նայում ենք նոր ուսումնական տարվա սկզբին, մենք նաև գիտակցում ենք, որ դպրոցական տարիքի երեխաների համար նախատեսնված երկար օրվա ծրագրերը հանելուկների հիմնական մասն են հանդիսանում աշխատող ծնողների համար։ Այս ծրագրերը ապահովում են կարևոր գործողություններ եւ օգնում են երեխաներին առողջ մնալ մինչ դպրոցից առաջ եւ հետո ընկած ժամանակահատվածում, շփվելով իրենց հասակակիցների հետ։ Ներկայումս մենք պետությունից չունենք մի շրջանակ, թե ինչպես պետք է գործեն այս ծրագրերը։ Բայց քանի որ մենք մոտենում ենք ուսումնական տարվա սկզբին, մենք գիտենք, որ այդ ծրագրերից շատերը կարիք կունենան։
Որպեսզի լրացնենք այս բացը եւ հնարավորինս անվտանգ պահենք բոլոր ուսանողներին, մենք վաղը արձակում ենք նախագիծ երկարաձգված օրվա ծրագրերի համար, որպեսզի նրանք կարողանան պլանավորեն բացումը իրենց աշխատուժի եւ ուսանողների համար նույնքան ապահով պահելու համար, ինչը անհրաժեշտ է։ Ինչպես մեր շատ արձանագրությունները, այս ծրագրերը պահանջում են, որ բոլորը ծածկեն դեմքը, երբ նրանք մասնավոր տարածքում չեն ուտում, խմում կամ մենակ չեն։ Մենք գիտենք, որ այս ծրագրերը կարևոր դեր են խաղում ընտանիքների եւ երեխաների խնամքի համար։ Սպորտային առաջնադրության շատ երեխաների մարզաձևեր պակաս են ունենալու։ Այժմ մենք վերադառնում ենք պրոֆեսիոնալ մարզաձևերի, այնպես որ կարող եք դիտել Lakers-ը, Dodgers-ը, բայց մենք գիտենք, որ երիտասարդական մարզաձևերը շատ են նպաստում մեր երեխաների ֆիզիկական եւ մտավոր առողջությանը եւ նրանց աճին։ Մենք շարունակում ենք սպասել պետության կողմից առաջնորդություն այն մասին, թե մարզական մրցակցությունը ինչ մակարդակի թույլ կտան առաջիկա ամիսներին եւ մենք կհրապարակենք դրանք։ Ներկա իրավիճակը հետևյալն է։ Այսօր ցավով հայտնում ենք եւս 91 մահվան մասին։ Այդ մարդկանցից 31-ը 80 տարեկանից բարձր են, որոնցից 28-ը ունեցել են ուղեկցող առողջական խնդիրներ։ 27-ը 65 տարեկանից 79 են, որոնցից 22-ը ունեցել են ուղեկցող առողջական խնդիրներ։ 17 անձի տարիքը 50-ից 64-ն է եւ 14-ը ունեցել են ուղեկցող առողջական խնդիրներ։ Այս մարդկանցից 7-ը 30 տարեկանից 49 է, որոնցից 6-ը ունեցել են ուղեկցող առողջական խնդիրներ։ 3-ը 18 տարեկանից 30-ն են, որոնցից 2-ը ունեցել են ուղեկցող առողջական խնդիրներ։ Սա բերում է ընդհանուր մահերի թիվը 4516-ի Լոս Անջելես շրջանում։ Էթնիկ պատկանելիությունը հետևյալն է. 4223 մահացած մարդկանց համար։ 48%-ը լատինո լատինեքս, 25%-ը սպիտակ, 15%-ը ասիական, 11%-ը աֆրոամերիկացիներ, 1%-ը բնիկ հավայան, 1%-ը այլ ռասա էթնիկ խումբ։ COVID-19-ով մահացած անձանց 92%-ը ունեն ուղեկցող առողջական խնդիրներ, ինչը կարևորում է այն անձանց, ովքեր առողջության լուրջ խնդիրներ ունեն, մնալ տանը եւ հնարավորինս խուսափել սերտ կապերից։ Այսօր մենք հայտնում ենք 4825 նոր դեպքերի մասին, եւ սա բերում է Լոս Անջելես շրջանի դրական դեպքերի ընդհանուր թիվը 183383-ի։ Այս դեպքերը ներառում են Լոնգ Բիչ քաղաքում մեր գործընկերների կողմից գրանցված 7895 դեպքեր եւ Փասադենա քաղաքի կողմից գրանցված 1923 դեպքեր, որոնք ունեն անկախ առողջապահական բաժանմունքներ։ Մենք հայտնում ենք 1029 հաստատված դեպք անօթևան ապրող մարդկանց շրջանում։ Ապաստան գտած 351 անձ պատշաճ կերպով մեկուսացված են, իսկ սերտ կապերը կարանտինացված են։ Ներկայումս հոսպիտալացվել են 2245 մարդ, որոնցից 28%-ը գտնվում են ինտենսիվ խնամքի բաժանմունքում, իսկ 17%-ը միացված են շնչառական օդափոխիչների։ Ներկայումս քննություններ են կատարվում 1214 ինստիտուցիոնալ բնակչության հաստատություններում։ Դրանց թվում են ծերանոցներ, ապաստաններ, բուժման կենտրոններ, օժանդակվող բնակելի հաստատություններ եւ քրյա կատարողական հիմնարկներ։ Ինստիտուցիոնալ միջավայրում հաստատված ընդհանուր դեպքերը 26234-ն են, ներառյալ անձնակազմը եւ բնակիչները։ Այս դեպքերից 14367 բնակիչներ են եւ 11867 անձնակազմ։ Ցավով ենք հայտնում, որ 2101 մարդ, ովքեր ապրում են ինստիտուցիոնալ պայմաններում, մահացել են COVID-19-ից։
Մենք զեկուցում ենք, որ հաստատված 3394 դեպքեր արձանագրվել են քրեակատարողական հիմնարկներում, 3029 դատապարտյալ և 365 աշխատող, 194 դեպք նահանգային բանտերում, 136 բանտարկյալ և 58 աշխատակազմ, 757 դեպք ֆեդերալ բանտերում, 741 բանտարկյալ և 16 աշխատակազմ, 111 դեպք անչափահասների հաստատություններում, 41 բանտարկյալ և 70 աշխատակազմ։ Եվ Լոս Անջելես շրջանի արձանագրված բոլոր նոր դեպքերը և զեկույցը կարող եք տեսնել առողջապահության վարչության կայքում publichealth.lacounty.gov։ Ավելի քան 1,682,633 մարդ տեստավորվել են և արդյունքները զեկուցվել են Լոս Անջելես շրջան, որից 10%-ը դրական են։ Գիտեմ, որ մենք բոլորս ցանկանում ենք տեսնել, թե ինչպես է մեր կյանքը վերադառնում նորմալի։ Մենք ուզում ենք, որ մեր երեխաները վերադառնան դպրոց, տեսնեն իրենց ընկերներին և նվիրական հիշողություններ լինեն։ Մենք ունենք գործիքներ, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Մեզ պետք է, որ համապատասխանեն մեր հրահանգներին։ Այնպես, որ խնդրում եմ շարունակեք դեմքը ծածկել և մի հավաքվեք այն մարդկանց հետ, որոնց հետ չեք ապրում։ Խնդրում ենք մնալ տանը, եթե հիվանդ եք, և զանգահարել ձեր բժշկին, եթե զանգ եք ստանում կոնտակտային հենակետից, խնդրում ենք պատմեք այդ հետախուզող տեսուչին, ում հետ եք հանդիպել և որտեղ եք եղել։ Տեղեկատվության գաղտնի է, մեզ անհրաժեշտ է ձեր օգնությունը վիրուսը հետքերով դադարեցնելու համար։ Եվ մենք պետք է համագործակցենք։ Այս վիրուսը չի հարգում քաղաքի սահմաններ, կոմսություններ կամ պետական սահմաններ։ Մի օր մենք կվերադառնանք նորմալ կյանքի և մենք գիտենք դա։ Առայժմս մենք պետք է միասին լինենք, ստեղծելով նոր նորմալը, որը մեզ կօգնի հաղթահարել այս վիրուսին։ Շնորհակալություն. Thank you. Now the remarks in Korean. I'm sorry, in Chinese. Now the remarks in Chinese. "感谢督察委员 Solis 女士和全体的督察委员，感谢您的不懈努力，带领我们奋战在这个几乎改变了我们整个生活各方面的抗疫期。各位下午好。正如我上星期三我说过的，我们在恢复的过程中，将重点放在优先资源放在优先地点上，以消除不平等，让受灾最严重的地方得到重点照顾，以确保我们的重启的道路真实而且有效。在开始每日更新前，我想为各位更新洛杉矶县范围内有关我们孩子的几乎几点事项。在这个非常时期，孩子们的身体健康及心理健康，我们始终放在首位。首先，我们要大家一起认同的是，在过去的几个月里，我们的孩子和他们的家庭面临了非常大的困难。我们中有非常多的孩子失去了很多学习和运动的机会。我作为母亲、祖母，与很多其他的母亲和祖母都分享了这一支2月份以来的疫情给我们孩子带来的痛苦。像我们社区的所有其他成员一样，我们的孩子们在新冠肺炎 COVID-19 面前也非常脆弱，他们也会传播 COVID-19。
对我们大多数渴望恢复正常的家庭，我想为大家报告意见，我们为社区长期繁荣和生存的一些规划。免学令免学令在等待州政府的决定。首先，我想提及的是，我们大都非常感兴趣的是，我们的学校的免学令。大家知道，州长已专令各地方卫生长可以视情况而定，决定各学区是否重启课堂授课的模式。我们正在研究有关的申请程序，不久就会公布。整个程序将会在网上公布，希望在这个周末得以付诸实施。私立学校只有在学区督察委员会拿到推荐信以后，才有可能开始申请。推荐信中必须表明学生的人数及教职员工的人数，以及预定开学的规定。我们还要求申请信里面附带与当地至少一家至关攸关的团体的协议意见。这些相关的团体是指下面的团体：第一，就是教职员工的工会团体。如果学校没有工会，那可以由大部分的教职员工集体署名替代。我知道很多人为什么将工会作为一个团体，因为大部分学校没有工会。这就是为什么，因为大部分学校没有工会，我们加上了一条由大部分主要教职员工联署签名这一条。还有家长组成的联盟，以及其他帮助学的团体。我们也要求每个学校必须完成 K-12 公共卫生局重新开学的有关规定模式。所有相关的条件都是与居家更安全的卫生主管令有相关要求的卫生安全条例。而学校的是否重开课堂教育，取决于该学校是否已有足够的应对措施和准备，以保证各项规定都可以得到实施，包括我们的传染资料及豁免和传染病例爆发前与州政府公共卫生局协商的结果。我们即将最终决定的最终程序正在与州政府一起，以确保这项申请程序按时出台。照顾孩子的补助券，现在我们要提到，就是那些需要托幼中心帮助的父母，照看小孩的能不能保持才能去工作的情况下的一些相关的规定。我很高兴地告诉大家，我们已经获得了1500万，为那些提供基本服务的父母和家庭以及低收入家庭。这笔钱将可以为5000个家庭提供3个月左右的照看小孩的费用。由公共卫生局属下的早期照顾和教育办公室牵头，与在3月份成立的现应对 COVID-19 的早期教育办公室一起，负责该
款项的发放或分配。资源分配替代办公室，该办公室与孩童照顾联盟、落线等一起分配替代券、现金替代券。发放而现金替代券发放的标准将依据州政府的标准、县城的标准。有需要的家长可以打电话给888-92-CHLLD 及888-922-4453咨询相关的申请现金替代券。课后辅导方面的条例，当我们接近新的学期时，我们也知道，课后辅导也是学龄儿童家长非常关心的重点之一。这些相关的各项辅导为孩子们提供了学前和学后与他们同学一起学习增长知识，对孩子们保持身体健康和身心健康都非常重要。现阶段我们州还没有这方面的可行的规定。我知道，在这个即将开学的时刻，很多类似的辅导中心和对应的家庭都希望找到答案，知道结果。为了弥补这一缺失，明天我们将出台一份有关临时的规定，以方便这些地方做好预计的发展计划，以保证他们遵守相关的规定。像许多其他规定一样，这个规定也要求所有人都佩戴口罩，除了他们吃饭、喝水和其他人和待在私人空间的独处时。我知道课后辅导为孩子们和利用课余时间促进身体锻炼、完成学业等有非常大的好处。我再谈谈关于运动方面的一些指南，这尚待州政府的批发。在这里，我想对那些非常怀念过去运动的孩子们说一声：你们所期望的 Lakers 和那个 Dodgers 又回来了。我知道青少年的运动为孩子们提供了很多体力或脑力方面的好处。在我们等待州政府有关接下来的几个月的体育规定时，我们会在这个星期出台一份临时的青少年运动指南规定。指南将会允许场外训练和培训活动，包括校内或校外，但俱乐部和其他观赏活动不容许。但在目前，所有运动活动都必须是非接触式的，而且要在露天举行，因为室内的环境会增加感染。我们要求运动员与运动员之间、运动员和教练之间都要保持至少6尺的物理距离。我们也要求每个人佩戴面罩，这就意味着他们的活动不能太激烈，因为佩戴面罩很难做到激烈运动。我最后要强调，州政府还没有批准青少年运动竞争游戏和走队对抗的一些相关运动。每日简讯，在每日简讯前，我要做一个解释。今天的数据包括新增病例和死亡人数，包括了一些补报的数据，所以今天的数据会非常高。这些数据包括了上星期3、4或星期天的数据，
因为周末上报死亡的人数非常低，所以积累到现在。我们非常遗憾，又有91个人因新冠肺炎去世，其中80岁以上的人有31个，这31个人中有28人已经患有其他疾病，27个人去世的是在65岁到79岁之间，其中22个人患有其他疾病，17个人是年龄介于50岁到64岁之间，其中14人患有其他疾病，7个人的年龄介于30岁到49岁之间，其中6人患有其他疾病，3人的年龄介于18岁到29岁之间，其中2人患有其他疾病。关于长滩市去世的5人和帕萨迪纳市去世的1人，可以通过他们的市政府的网站查找。这样，我们洛杉矶县总共的死亡人数就达到了4516人。我在这里为我们失去亲人的同胞们，为他们表示沉痛的哀悼。这些去世的人中间，92%的人都患有其他疾病。在我们已经区分了逐一的4223人逝者中，84%属于拉丁裔，25%属于白人，15%是亚裔，11%是属于非裔，而不到1%是属于夏威夷和太平洋群岛。另外还有1%是属于其他族裔。我们今天的数据非常高，有4825的新增病例。那么，我们洛杉矶县的总共到今天为止，新增病例为183383。这里面包括长滩市的7895例和帕萨迪纳1923例。我们很沉痛的报告，有1029例来自于无家可归的人，其中有351例已经得到了10张的隔离和安顿。住院病例的方面，有2045例是属于确诊病例，现住在医院。这里面的28%是住在加护病房，其中总共的确诊病例或疑似病例加在一起是2599，那其中有17%的人在使用呼吸机。我们已经对1214居住场所和非居住场所做了相应的调查，其中仍有824例正在调查中，有390例已经结束了调查。居住场所包括护理疗养院、辅助居住所、避难所、治疗中心、辅助治疗中心和管教所。非居住场所包括工作场所、餐馆和零售，还有教育中心。总共机构场所的总共数据，确诊数据是26234，包括这里面员工有14367，这里面居民有14367，员工是11867。我们非常沉痛的获知，机构场所有2183人死于新冠病毒，这代表了整个机构中心的51%，这里面都是来自于熟练护理中心。
而在83例新增的死亡病例中，有15例是来自于首脸护理中心，这占总共死亡人数的18%。我知道每个家庭如果有家庭成员居住在护理中心，因为失去亲人而悲伤，我在这里为你们祈祷。我们再来看一看管教中心的，这里面有3394例确诊病例，其中3029为囚犯，365为工作人员。县警局送来的数据表明，38例囚犯为阳性，846例的囚犯已经康复，还有71例囚犯处在隔离中，1147例处在抗检疫过程中。州监狱方面，总共有194例，其中136例为囚犯，58人为监警人员。联邦监狱有757人，其中741人为囚犯，14人为管教人员。青少年管教中心有111例确诊病例，其中41人为青少年，70人为管教人员。我们洛杉矶县的总共确诊病例到今天为止有1682633，其中10%的测试是呈阳性。最后，我有一些寄望结束语与大家分享。我们都盼望生活尽快恢复正常。我们希望我们的孩子重返学校，和他们的朋友相聚，一起创造美好的回忆。我们有办法让我们的生活恢复正常，但我们要遵守规章，遵守规定。所以我恳求你们佩戴口罩，不要与非家庭成员相聚。我们需要控制这个凶恶的病毒，所以我请求你们，如果感觉生病，请在家里待着，并立即联系你的医生。如果你收到病例跟踪员的跟踪电话，请你如实的告诉你见过谁，你去过哪里。我们会为你提供的信息数据保密。我们需要你的帮助来控制病毒的传染。我们必须相互合作。病毒没有区域概念，它不会停留在某个县或某个州。我们相信总有一天我们会恢复正常，但在目前，我们必须一起创立一个新的正常概念。只有这样，我们才能真正的恢复到以前的正常。This concludes for today. Thank you.